Yan po, naka-on na yung recording natin. So, good afternoon to everyone. We will be discussing about the diagnostic test which happened last week. And insofar as I'm concerned, yung nakita ko sa mga outputs, may mga hit and miss tayo. So far, ang nakita kong hit is yung shear moment diagram wherein karamihan naman sa inyo alam yung gagawin. Pero yung numbers 2 and 3, medyo nag-aalangan tayo dyan. So, in this particular discussion, i-discuss ko yung about flexure kasi medyo importante, not necessarily medyo, hindi pala, sobrang importante na alam natin kung paano magbe-behave yung materials if meron siyang applied forces. Okay? So, start tayo. Sa first problem natin dito sa diagnostic test last time, we need to determine the shear and moment diagram of the given beam. So, in terms of shear and moment diagram, so far, halos lahat naman sa inyo naintindihan na ang beam natin ay restrained or necessarily restrained. This is a cantilever beam. Wherein yung cantilever beam natin has a span of 3 meters and a uniformly distributed load of 5 kilonewton per meter. So, meron tayong 5 kilonewton per meter na uniformly distributed load and then meron tayong concentrated load of 5 kilonewtons with a distance of 1 meter from support and 2 meters from the free end. So, given na this is a cantilever beam, meaning to say, yung dulo ng cantilever beam natin ay walang support. So, free end siya. May iba akong nakita na nag-solve pa na naglagay ng reaction dito sa free end. No, hindi dapat tayo maglagay ng reaction doon sa free end because wala naman siyang support condition. Ang meron lang tayong support condition is yung nandito sa left side na fixed support. As we all know, meron tayong different support conditions wherein kino-consider natin kung roller yung support, kung hinge yung support, and kung fixed yung support natin. So alam natin na kapag may support conditions tayo, meron din tayong degree of freedom na tinatawag. Wherein, yung degree of freedom would denote the freedom of the beam to move. Ngayon, kung meron tayong support, alam natin na kapag roller yung support natin, yung movement is free to rotate and free to move laterally. Meaning to say, meron kang 2 degrees of freedom para sa roller support, of which ang reaction natin for roller is yung vertical. Bakit may reaction tayo sa vertical? May reaction tayo sa vertical because restrained ang roller support to move vertically. Therefore, meron tayong isang vertical reaction na dapat i-consider doon sa roller support natin. Next, kapag meron tayong hinge support, alam natin na ang hinge support by degree of freedom siya na isa wherein free to rotate yung support na yung beam doon sa support but meron tayong restraint in terms of moving laterally. So meron tayong horizontal reaction and meron tayong restriction na mag-move vertically. So may vertical reaction. Ngayon, kung fixed support yung beam natin, meaning to say, lahat ng restrictions ay kailangan natin i-comply. So hindi siya pwede mag-rotate, meaning to say, may resisting moment doon sa fixed support. Meron tayo horizontal reaction na nagre-restrain doon sa beam from moving sidewards and vertical reaction which restrains the beam from moving upward. So far, dito sa support conditions natin, meron tayong fixed support sa isang cantilever beam. Therefore, meron tayong tatlong reactions na kailangang hanapin.
Now, dito sa setup natin, ano yung pwede nating alisin automatically? Yung RHA po, sir, yung horizontal po. Okay. So yung horizontal reaction, automatically, pwede natin siyang alisin because walang present na horizontal force sa system natin, not unless inclined yung load natin. Ngayon, sa given na setup natin or sa given na situation, pwede na tayo mag-solve ng reactions using equilibrium equations. Ngayon, let's say meron tayong point A na kino-consider doon sa fixed support. Saan tayo magsisimula this time? So, pwede tayo magsimula using summation moment at A is equal to 0. Of which, kailangan natin malaman kung ano ba yung mga nag-generate ng moment at point A. Let's take note na anything that has a distance would generate moment. Meaning to say, yung 5 kN sa concentrated load can generate anong klaseng moment? So, clockwise, yung moment natin dito, assuming na ang sign convention natin ay clockwise positive, meron tayong clockwise moment na nag-generate ng 5 kN na concentrated load. So, meron tayong 5 kN and then ang distance niya from point A is 1 meter. Next, another factor ng force na nag-generate is yung 5 kN per meter na concentrate ay na uniformly distributed load. Wherein yung 5 kN per meter na uniformly distributed load has a distance or has a length of 3 meters. Meaning to say, if positive clockwise din yung moment na nag-generate ng 5 kN per meter, ano muna yung magiging magnitude niya? So for every uniformly distributed load, alam natin na ang uniformly distributed load, ang magiging magnitude niya, the force, is equal to its weight multiplied by the length. At the same time, yung resultant force na makukuha natin doon sa uniformly distributed load, which is yung F, is located half the distance. So, ibig sabihin doon sa mid-span ng uniformly distributed load natin, makikita yung magnitude of force na nag-generate ng UDL. So, by this idea, alam natin na yung 5 kN per meter natin has a distance of 3 meters, of which the location is half of the 3 meter span na sumakto na distance niya yon mula sa point A. So, meaning to say this is 3/2. Now, meron pa ba tayong kulang dito sa equation natin? Meron po, sir. Ano pa yung kulang? Yung moment reaction po ng nasa fixed end po. Okay. So, yung moment reaction at point A. We're in counterclockwise ang in-assume nating direction, therefore negative sign na yung moment at A. So, mapapansin natin na yung moment doon sa fixed end is not necessarily zero. Although pwede natin gawin na ang equation natin is summation moment at A is 0, it doesn't necessarily mean na 0 agad yung moment at A if fixed end. Ina-assume lang natin na summation moment at A is an equilibrium principle. Now, solving for the moment at A, ilan ngayon yung moment at A? Hawak kayo ng calcul, guys. Ayan, importante pala sa lecture natin, by the way, na meron kayong hawak na calculator. Okay? So, 27.5 po. Meron tayong 27.5. 7.5 po. 0.5 kilonewton meter. Now, after solving for the moment at A, pwede nating isolve ngayon yung reaction at A na vertical.
wherein kung vertical yan, alam natin na yung summation forces vertical is equal to 0. Now, any forces na involved, i-incorporate natin. So given na ang sign convention natin lagi, upward is positive, pwede natin sabihin na yung vertical reaction at A minus yung 5 kilonewton na concentrated load, and then minus yung uniformly distributed load na 5 kilonewton per meter with a distance of 3 meters. Wherein the action at A in terms of its vertical reaction is equal to 20 kilonewtons. Now, after natin makuha yung mga forces, kung nakumpleto na, so far, kumpleto na tayo because we only need 2, pwede na natin isolve ngayon yung, or pwede na natin isketch yung shear and moment diagram. Now, basically, yung shear and moment diagram, may dalawang ways kung paano tayo magsasolve ng shear and moment diagram. It's either yung area ng shear diagram ang gagamitin natin for moment, or kukuha pa tayo ng shear and moment equation. Yung shear and moment equation, masyado mahaba yung kailangan natin gawin, therefore hindi na natin kailangan talaga siya. So meron tayong 5 kilonewton ulit, 1 meter and 2 meters. And then with a magnitude of 5 kilonewton per meter at a span of 3 meters. Wherein, same time, action forces are 20 kilonewton and the moment reaction of 27.5. Okay. So kapag shear and moment diagram ang usapan natin, ibig sabihin lang nun, kung ano man yung factor na kailangan lang natin gawin, yun lang yung dapat i-include. Let's say kung sa shear diagram, yung shear force lang naman ang kailangan natin dyan. Kung sa moment diagram, yung area ng shear diagram and yung mga existing moment available. Ngayon, kung i-check natin yung mga approximate distances na po pwedeng gawan. Now, kung magsa-start tayo sa shear diagram, which is basically yun naman talaga ang dapat gawin, at any start ng mga diagram natin, kailangan natin mag-originate sa 0 and kailangan natin mag-end sa 0. Now, to start, yung shear diagram natin, meron tayong 0 at point A. Wherein doon sa point A natin sa support, meron tayong existing na 20 kilonewtons up. Meaning to say, kailangan natin tumaas ng 20 kilonewtons. Next. So from this point, sa 20, kailangan daw natin papunta doon sa right side. Wherein dito sa right side, meron tayong makukuhang or meron tayong ma-interact na force na 5 kilonewton per meter with a span of 1 meter. So before tayo sumapit dito sa 5 kilonewtons, meron tayong 1 meter na span na may 5 kilonewton per meter na uniformly distributed load. Meaning to say, meron tayong negative 5 multiplied by 1 or 5 kilonewtons na uniformly distributed. So from 20, ima-minus natin yung negative 5 downward. Since uniformly distributed siya, ang gagawin natin is meron tayong first degree line na dapat i-observe. So doon sa first degree line na dapat natin i-observe, ina-ensure natin na yung shear distribution is linear. So therefore, dito sa point na to, ang shear natin this time is 15. So nagbawas tayo ng magnitude of 5 at a given orientation na uniformly distributed yung load natin. Next, so from this point, sa 15 kilonewtons natin, we have an existing
concentrated load of 5 kilonewtons. Therefore, we reduce the 5 kilonewton force downward to the 15 kilonewtons that is existing in our shear diagram. Therefore, we need to move at least 5 kilonewtons downward. So therefore, we have 10. Now, in this given setup, we now need to move again to the right. And then dito sa span natin, we have a 5 kilonewton per meter uniformly distributed load with a span of 2 meters. So meron tayo negative 5 times 2 is equal to negative 10, of which we will reduce dito sa existing shear natin na 10. So from this point to 10, babawas ulit tayo in a linear fashion until ma-reach natin yung 0. So this is still a first degree line. So therefore, yung shear diagram natin, kung nag-balance siya to 0, nasa tamang landas na tayo. So ang shear diagram natin is this one. Now, kung moment na pag-uusapan natin, any system na may existing moment ulit, kailangan natin i-consider. So originate tayo from 0 ulit sa moment natin, and then magsa-start tayo saan? Dito sa beam natin, sa fixed support, meron tayo existing moment, di ba? Yung existing moment natin dito is yung 27.5. Meaning to say, kung yung 27.5 kilonewton meter natin is counterclockwise in orientation, therefore, it is assumed to be negative. Therefore, dun tayo sa baba, magsisimula ng negative 27.5. Now, in this given situation, sa 27.5, ano ba yung kailangan nating goal para makapunta dito sa 0? Ngayon, kung mapapansin nyo sa shear diagram, lahat ng diagrams natin actually, meron tayong areas na positive and negative. Ngayon, kung may positive and negative areas tayo, alam natin na sa buong shear diagram natin, nasa positive side tayo until ma-reduce siya to 0. Whereas sa moment diagram natin, magsisimula tayo sa negative side papunta doon sa positive. Ngayon, kung mapapansin natin yung shear diagram na nasa taas, meaning to say, as we progress papunta sa 0, nagkakaroon ng decrease dito sa moment natin. Now, paano natin kukuhanin yung moment mula dito sa point na to, na 27.5, hanggang dito sa next point natin? Ang kailangan nating hanapin is yung area nitong shear diagram na to. Paano natin nahanapin yung area nito? Alam natin na ang span is 1 meter and 2 meters. So, a total span of 3. Meaning to say, itong area ng trapezoid na to, kailangan nating i-deduct doon sa 27.5 in order for us to find this value. Now, yung area ng trapezoid, let's say, gawa tayo ng figure. So, 1 and 2. So, yung area ng 1 is equal to the moment doon sa first area. Meaning to say, meron tayong 20 plus 15 over 2 multiplied by 1. Kumbaga, B1 plus B2 over 2 multiplied by H. Diba? So, ang area natin doon sa first figure is equal to ilan? 17.5 po. Meron tayong 17.5. So meron tayong 17.5 kilonewton meters na moment na available for area 1. Meaning to say, itong 17.5 na positive na to should be deducted doon sa negative 27.5. So dito sa part na to, yung 27.5 natin would shift at second degree.
Bakit second degree? Bakit second degree yung curve ng moment diagram natin? Okay. Second degree yung moment diagram natin because by principle, ang moment diagram natin lagi should be 1 degree higher than the shear diagram. So meaning to say, kung linear yung shear diagram natin, kung nasa zero line siya, yung moment degree natin should be first degree. Ngayon, kung yung shear diagram natin ay nasa first degree, therefore, yung moment natin should be at second degree. Same goes, kung mapapansin nyo kapag varying yung load natin, halimbawa, varying yan, triangular, yung load, meaning to say, nasa first degree na yan. Kumbaga, pagdating mo sa shear diagram, ang magiging moment niyan ay nasa second degree. Tapos yung moment niya ay magiging third degree. So dito sa case natin, sa shear diagram at along this span, alam natin na yung uniformly distributed load natin ay 0 degree. Therefore, yung shear diagram natin should be at first degree and yung moment diagram natin should be at second degree. Nakukuha. So, pagdating natin dito sa negative from 27.5 minus 17.5, meron na tayong negative 10 na magnitude ng moment. So, tapos tayo dito sa first half. Next. So, dito, from this negative 10, ang goal natin is to actually go to 0. So, paano natin ngayon mahahanap yan? Meron tayong negative 10 na existing na moment wherein meron tayong kinoconsider the moment from this shear diagram. Yung area 2 natin can also generate moment. Meaning to say, meron tayong 1/2 times base na 2 meters and then height na 10 meter, na 10 kilonewton na shear. Therefore, yung area 2 natin is equal to 10 kilonewton meters. Therefore, kung negative 10 to, magbabawas tayo ng 10, it will result to 0. Of which, second degree pa rin yung curve natin. Since first degree yung curve natin dito sa shear diagram. Ngayon, ang final answer natin for the first problem is this one. Question about shear and moment diagram. Anything you need to clarify? Wala? Malinaw? Malinaw naman po, sir. Malinaw pa so far. O sige. So, makikopya muna para kahit pa paano, kung magbibigay man ako ng recorded video, at some point, may na, pero binubura ko na rin. Sorry. Ayan. Iyan na natin. Ngayon, after ng shear and moment diagram, kasi medyo basic pa to, we'll proceed doon sa next problem natin. So, paano ngayon kung yung flexural stress ang hinahanap natin? So, yung flexural stress is yung stress generated by external forces na may induce the destruction of the material, or yung failure ng material natin would greatly depend on the flexural stress and the modulus of elasticity of the material. Ngayon, yung modulus of elasticity ng material would greatly dictate kung hanggang saan lang ba yung kaya niyang flexural stress. So kung external forces ang given natin, ang dapat lang natin na ma-determine is yung flexural stress ng mismong material na na-experience. Ngayon, from this given standpoint, doon sa problem natin, we have an 80 by 180 mm na material. So, doon sa given natin na material, kailangan daw nating hanapin yung magnitude and location ng maximum flexural stress.
Ngayon, sa given natin, makikita natin na yung maximum moment dito sa cantilever beam is at the asan ang location ng maximum moment natin sa cantilever beam natin sa given na drawing natin. Okay, so kapag hinahanap yung maximum moment or yung maximum flexural stress, kailangan natin makita kung nasaan yung maximum moment. So sa case natin, nasaan ang maximum moment? By observing the shear and moment diagram, regardless of sign, yung magnitude ang tinitingnan muna natin kung nasan dito yung maximum moment. The maximum moment is at the okay. So, yung maximum moment natin dito sa beam natin ay nasa support. Okay? Kasi base dito sa moment diagram natin, ang pinakamalaking moment natin is yung negative 27.5 kilonewton meter. Ngayon, sa principle ng flexural stress, meron tayong base equation na kinoconsider. Kinoconsider natin na ang equation F or flexural stress is equal to the maximum moment or the moment in consideration doon sa location ng beam natin multiplied by the extreme fiber distance or yung distance covered from the fiber in consideration papunta doon sa neutral axis and all over the moment of inertia. So flexural stress lang is equal to mc over I. Perpetual na yan. Ngayon, ano ba yung mga underlying principles sa flexural stress? Ngayon, sa principles of flexural stress, for every figure, there will always be a center of gravity. Of which, yung center of gravity ngayon, nandiyan yung tinatawag natin na neutral axis. Yung neutral axis is yung area sa material wherein the material experiences zero stress. Meaning to say, kung zero stress yun nasa neutral axis, alam natin na kung magkakaroon ng stress distribution, zero ang stress sa neutral axis. Ngayon, depende na sa magiging behavior ng material kung nasaan yung compression or tension side. Pero we need to ensure na merong flexure dyan. Now, itong flexure natin is in terms of stress. Therefore, it's either PSI yan or megapascal or kilopascal, depende. So, in terms of pressure siya. Ngayon, dito sa case natin, kailangan lang natin tingnan kung nasaan ba yung tension or nasaan yung compression. Kasi, either way, pwedeng nasa taas yung compression and nasa baba yung tension or nasa baba yung compression and then nasa taas din yung tension. Ang alam lang natin is meron tayong flexural stress dito sa material natin. Now, para kuhanin natin yung MC over I, kailangan natin ma-determine kung ano yung maximum moment since hinahanap natin yung maximum flexural stress. So alam natin na yung maximum moment ay 27.5 kilonewton meter. Pero dahil alam natin na counterclockwise and negative, may idea na tayo ngayon kung ano ba yung magiging convention ng flexural stress natin. Let us denote first that kapag flexural stress ang hinahanap natin, meron din tayong sign convention. Kapag positive yung flexural stress natin, it would denote tension. And kapag negative yung flexural stress natin, it would denote compression. Now, sa ganitong case natin, ang hindi pa natin alam is yung value ng C
and yung value ng moment of inertia. Ngayon, saan natin po pwedeng hanapin yung value ng C? Given na alam natin na ang value ng C ay distance from the neutral axis papunta doon sa extreme fiber. So, yung extreme fiber natin, it's either dito sa top fiber natin or dito sa bottom fiber natin. Meaning to say, yung value ng C is from the neutral axis papunta sa either of the two. Paano naman natin ngayon malalaman kung saan ba dapat pumunta? Given na meron tayong cantilever beam, so yung cantilever beam natin, by nature, alam natin na kapag nag-deform ang cantilever beam, since fixed support yan, meron tayo kino-contain na at least L/4 na resist ng restrained beam before siya bumaba. So at some point, syempre, itong maximum distance na to, yan ngayon yung maximum deflection. Now, dito sa case natin, since meron tayong L/4 na nire-resist ng moment natin, meaning to say, may onting exaggeration dyan na tumataas yung member ng beam natin before siya bumaba. Meaning to say, dito sa area na to, nagkakaroon ng variation ng distribution ng stresses. Meaning to say, kung yung beam natin ay nag-deform, and ito yung neutral axis natin, may idea tayo kung ano ba yung mga fiber stresses natin na nagkokos ngayon ng either tension or compression. Sa case natin, kung saan man nagkakaroon ng bending or kung saan man na-apply yung force, ina-assume natin na nandoon ng compression. Pero hindi. Kung saan ngayon kung ano yung sign convention ng maximum moment natin, doon natin i-assume kung ano ba yung magiging behavior ng structure natin. Kung mapapansin natin, negative yung moment natin. Therefore, kung negative yung moment natin, negative yung magiging rotation niya. Yung rotation niya ngayon would induce bending. So, ang bending natin naturally ay nandito before the deformation. Therefore, sa neutral axis natin, ang compressive side natin ay nasaan? Ang compression natin ay nandito sa baba, and then ang tension natin ay nasa itaas. Compared sa simply supported beam. Sa simply supported beam, kung meron tayong uniformly distributed load all throughout the span, ang nagiging deflection natin ay pababa pa rin. Pero, mapapansin natin na kung gagawa tayo ng shear and moment diagram sa simply supported beam, alam natin na ang behavior ng shear and moment diagram dito ay automatic na ganito ang shear, and then yung moment natin ay arch. Diba? Ngayon, ang maximum moment natin is positive. Therefore, kung positive ang maximum moment natin, alam natin na ang deflection ng beam natin meron tayong neutral axis ulit. Ang compression side natin this time ay nasa itaas, and then ang tensile part ay nasa ibaba. So sa case natin, ang flexural stress na kino-consider natin dapat na critical for a simply supported beam should be in tension. Kasi ang maximum moment natin is positive. Sa cantilever beam, so nandito sa support ngayon, yung maximum moment natin na negative. Therefore, ang focus dapat natin na flexure sa cantilever beam should be in compression. Question so far about flexure and yung orientation and direction.
or yung orientation ng magnitude ng flexure. Maliwanag so far? Opo, sir. Okay. So, kung clear sa atin to, pwede natin burahin to. So, may mga ano tayo, kumbaga parang may ways tayo kung paano malaman kung compression or tension. So, it's either i-consider mo yung maximum na magnitude with the sign or read kung ano yung behavior ng structure. So, ngayon, since ang maximum moment natin is negative 27.5, which denotes a counterclockwise rotation, we can assume na yung flexural stress sa maximum is in compression at support. So, meaning to say, sa final answer dapat natin, alam natin na compression ngayon yung flexural stress. Ngayon, paano natin hahanapin yung value ng C? Yung C daw ulit is yung extreme fiber distance or yung distance from neutral axis to fiber in consideration. Or yung extreme fiber distance. So, sa case natin, meron tayong rectangular na beam. Meaning to say, whichever is the distance from the top fiber, yun din yung distance from bottom fiber. Kasi uniform na rectangular siya eh. Meaning to say, pwede nating sabihin na parehas na yan ay values ng C. So sa case natin, since yung cantilever beam nga, priority natin na compression, so nandito ngayon yung C ng compression and yung C ng tension ay nasa taas. Ngayon, paano natin hahanapin yung value ng C? Given na yung C ay mula daw doon sa center of gravity or sa neutral axis, papunta dito sa top fiber natin. Given na yung height ng rectangle is 180 millimeters. Ilan ngayon yung value ng C? 90 po, sir. 90. I-divide po sa 2 yung 180. Okay. So 90, parehas yung value ng C. Eh what if hindi siya rectangular? Or what if hindi siya regular shape? Ano yung dapat natin gawin para makuha yung center of gravity? Ano yung kailangan natin gawin para makuha yung center of gravity? Kailangan nating isolve yung ano? Kung hindi rectangular or hindi regular yung cross-section natin, kailangan nating hanapin ay yung... Area po ba, sir? Hindi. Isang component yung area para mahanap yung... Centroid. Centroid. Doon tayo sa centroid ngayon, hahanapin natin yung centroid para mahanap natin kung ano ba yung value ng C doon sa upper side ay yung C doon sa lower side. Nakukuha? Okay. So sa case natin, ang value ng C is 90 mm. Ngayon, paano natin hahanapin yung moment of inertia? Yung moment of inertia ay depende ulit doon sa figure natin. Ngayon, syempre, yung moment of inertia natin na hinahanap is yung centroidal moment of inertia. Meaning to say, lahat ng moment of inertia dito sa mga figures natin would result doon sa moment of inertia sa center of gravity. Ngayon, kung rectangular yung beam natin, paano natin hahanapin yung value ng I? May formula yan, di ba? Ano Mechanics. po, sir? BH cube over 12. BH cube over 12. So sa case natin, meron tayong base na 80 mm multiplied by height na 180 cube all over 12. Moment of inertia now is equal to ilan? Meron tayong
80 times 180 cube divided by 12. Meron tayong 38.88 times 10 raised to 6 millimeters raised to the 4th. Ngayon, sa formula natin na MC over I, meron na tayong maximum moment, meron na tayong value ng C, and meron na rin tayong value ng moment of inertia. Ang tanging bagay na lang natin na po pwede gawin is kunin ngayon yung value ng flexural stress, wherein F is equal to negative 27.5. Ngayon, yung 27.5 ba, tapos na ba tayo dyan? Or kailangan ba natin maging consistent? Kailangan natin maging consistent sa units, di ba? So, kilonewton meter pa lang to. Para gawin nating megapascals yung standard unit natin, kailangan meron tayong newton per square millimeters. So, yung kilonewton ay i-convert natin sa newton and yung meter ay i-convert natin sa mm. So, 27.5 kilonewton meter multiplied by 1,000 newton over 1 kilonewton and then 1,000 mm over 1 meter multiplied by yung value ng C na 90 mm all over I na 38.88 times 10 raised to 6. Flexural stress is now equal to ilan? So, isama na rin natin yung mm raised to 4 saka yung 90 mm. Para lang makita natin kung ano ba yung magiging resulting unit. So, mm raised to 4 yan, magiging squared na lang yan. So, newton per mm squared, 27.5 times 90 times 10 raised to 6. Negative 63.657 po. Negative 657 megapascal. Or, para ma-alis natin yung negative sign, ang dapat na sagot dito, ang flexure natin is 63.657 megapascal. Tapos, ang denotation ng direction is compression. Compression. Yeah. So, ang final answer natin for problem number 2 is 63.657 megapascal in compression. Question with regards to flexure. Kaya naman po. Wala pa. Okay. So, so far, so po. okay. So far, so good. Last problem natin ay yung flexural stress na 20 mm from the bottom fiber at a section 2 meters from free end. Ngayon, sa case na to, medyo pupunta tayo na medyo tricky yung part na to. Not necessarily tricky, pero kung maintindihan natin yung mga basic principles in terms of MC over I, maintindihan din natin agad kung ano ba yung hinahanap natin dito. Ngayon, sa case natin, ang hinahanap ay ang flexural stress 20 millimeters from the bottom fiber at a section 2 meters from free end. So sa case natin, while erasing itong mga answers sa problem number 2, mapapansin natin na merong hinahanap na specific na location doon sa cross-section ng beam and doon sa span natin. So hinahanapan daw natin ng flexural stress yung nasa bottom part ng beam na 20 mm from the bottom fiber. So ibig sabihin lang nun, ang hinahanapan natin ng flexure is itong fiber na to. So from this fiber daw, this is 20 millimeters from the bottom fiber. Therefore, anong value ng C yung dapat nating gamitin?
So tatlo lang naman ang hinahanap natin dyan. Wherein yung moment of inertia given na earlier na 38.88 times 10 raised to 6 millimeters raised to the 4th. Now, sa bottom fiber daw, ay 20 mm from the bottom fiber, yun ang hinahanapan natin ng flexural stress. Meaning to say, kung mapapansin nyo, ang maximum flexural stress ay either nasa top fiber or bottom fiber. Meaning to say, for every rate ng depth dyan, meron tayong rate ng flexure. So itong strip na to yung hinahanap natin at this point. Na 20 mm from the bottom fiber. Therefore, yung value ng C na hinahanapan natin is equal to ilan? Meron 70 tayong, mm. yun. So meron tayong 90 minus 20 mm na 70 mm. So tapos tayo doon sa 20 mm from the bottom fiber. Ngayon, ang hinahanapan natin na next is yung section 2 meters from free end. Paano natin hahanapin yung section 2 meters from free end? So titingin tayo ngayon dito sa beam. So from the free end, uusog tayo ngayon ng 2 meters. Wherein, let's say, yung 2 meters from the free end is point C. Dito sa point C natin, ang importante is mahanap natin kung ano ba yung value ng moment. So given na may shear and moment diagram ka, makikita mo na ngayon kung ano ba yung rate ng moment at point C. Given na yung point C raw ay 2 meters from the free end. Ngayon, yung moment natin dito sa point C is equal to ilan? Base dito sa moment diagram. Negative 10 po. Okay. Ang moment natin is negative 10 kilonewton meter. May kailangan pa ba tayong hanapin? So far, wala na. So therefore, pwede na natin isolve agad yung flexural stress na MC over I. Na meron tayong negative 10 or kahit alisin na natin yung sign kasi alam natin na nasa compressive part na siya eh. Baga parang meron tayong 10 times 10 raised to 6 since i-consider natin na this is Newton millimeter multiplied by 70 mm all over 38.88 times 10 raised to 6 millimeters raised to the 4th. Final answer for flexure is equal to ilan? 18.004. 18.004 004 megapascals in compression. So yan ngayon yung final answer natin for the flexural stress 20 meters from the bottom fiber at a section 2 meters from the free end. Tanong? Malinaw? Opo, sir. Okay. So, bakit ito yung pinili kong diagnostic test? So, pinili ko itong diagnostic test kasi itong mga principles na diniscuss natin dito is yung mga factors na importante para intindihan natin yung reinforced concrete design. Because, makikita natin dito sa flexure na same magnitude sila but they differ in direction. Na kino-consider natin na merong tension and compression between flexural members. At the same time, nakadepende yung mga designs natin according dito sa flexure stress doon sa material stresses na capability ng concrete and at the same time yung reinforcement and yung mga maximum moments na kinukuha natin from the external forces. So, regardless kung ano yung naging answer nyo doon sa diagnostic test, pare-parehas po tayo ng grade na 10 points agad yun. So, the next time na sit work, ang kailangan ko na ngayon is yung mga tamang answers na. Okay? So, with that, kung wala, may tanong pa ba? Wala naman po. Wala na. Okay. So, kung wala na kayong tanong, meron tayong reading assignment.
So for our reading assignment, you need to read Chapter 1 of Structural Analysis by Hibler and yung Section 401 to 405 ng Structural Code. Ngayon, itong mga references natin ay magbibigay po uli ako ng Google Drive link para doon sa pool of references natin and yung mga sample na problems natin next week natin ito-tackle. So kung wala na kayong tanong, we declare this class as dismissed and ingat po tayong lahat. Thank you, sir. Thank you. So next Thank week you po. Next week tingnan natin kasi may gagawin ako sa Manila on Tuesday. So titingnan ko kung synchronous tayo or asynchronous. Kasi nag-iisip din ako kung mag-shift tayo na morning schedule. Pero whichever is more comfortable sa inyo, yun na lang ang gawin natin. Feeling ko naman mas komportable itong hapon. Tama? Opo. Ayan, hapon na nga lang. O, sige. So, I'll see you on Wednesday next week. Same time, tapos same venue. Thank you. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you Thank po. you po.